Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi tutorial 2 thermodynamics, part A, first law of thermodynamics. Okay. So question 2, 3, 4, 5 lebih kurang almost similar, which work on this formula delta. Sekejap Okay, delta E is equal to Q plus W. Okay, so question 2. In a chemical reaction, heat released by the system, is 139.4 kilojoules. So this is negative Q. And the work done on the system is 38.7 kilojoule. Work done on the system means that W is positive. But W is positive. So calculate delta E for the system. Yang ini very simple. You just masukkan je lah. Masukkan je Q dan W, then you can find delta E. So this one will be negative 139.4 kilojoules. Okay. Plus with 38.7 kilojoules. Okay. So the answer will be negative 100.7 kilojoules. Okay. So similar with question 3, soalan yang jenis macam ni, dia punya tricky part is identifying the Q and W, either positive or negative. Okay, this one pun sama juga. Okay, yang ini yang ni tak susah, dia suruh identify je what is Q, what is W and delta E. A gas cooled and lost 68 joules of heat. Okay. Jadi this is Q, negative. Okay. The gas contract and as it cools and work done on the system equal to 35 joule. Okay. Work done on the system. So this is also positive. Positive. This one positive. Determine the value of Q, W and delta E. Okay, so this one sama lah. You just masukkan je value dia, Q plus W, sama macam kat atas tadi. So your final answer will be okay, senang je kan? Negative 68 plus 35 joules. Okay, this one joules. Okay, banyak pula lah dot-dot kat bawah ni. Tak apa, abaikan je. Okay, then this will be, okay lah, saya tunjuk juga lah this will be negative 33 joules. Okay, yang ini saya just bring out the info, you calculate sendiri. Okay, the work done when gas is compressed in a cylinder is 338 joules. So this one, work done by the system. So W is positive 338 joules. At the same time, it absorbs 142 joules of heat. Okay, so Q, the absorb is positive 142 joules. So just masukkan je dalam equation, delta E is equal to Q plus W. Then your final answer will be positive 480 joules. Okay. Question number 5. Okay, question number 5. Sama je, cuma W tu kita kena calculate.
Okay, kita tengok soalan number 5 ya. Soalan number 5. A sample of nitrogen gas expand in volume from 1.9 liter to 6.2 liter. Okay, so delta V is equal to 6.2 minus 1.9. So it will be berapa ni? This one apa? Liter, ya. Okay, so this will be 12 second 4.3 liter. Okay, at constant temperature. Okay, calculate the work done in joules if the gas expand against a vacuum. So kalau kat vacuum ni, delta V is equal to 0. Yeah, in a vacuum, delta V is equal to 0. So kalau yang ini, W is equal to negative P delta V. Okay, delta V is 0, negative whatever. Ya, vacuum tak ada pressure kan. So both are 0 lah. This one 0, this one pun 0 lah. Jadi W is W is 0. Yeah, so W is 0 joules. Okay, then against a constant pressure of 4.8 atmosphere. So we use this equation. W is equal to negative P delta V. Delta V yang kita calculate just now, 4.3 liter ni. Yeah, this is delta V. Jadi kita punya pressure is negative 4.8 atmosphere times 4.3 liter. 4.3 liter. Okay, so the answer will be negative 20.64 liter atmosphere. Okay, this is in atmosphere. To convert into joules, kita boleh gunakan persamaan ni. 1 liter atmosphere is equal to 101.33 joules. Ya, okay. Jadi bila nak convertkan yang ni, kita darabkan dekat sini dengan yang ni, kita boleh jadikan dia pecahan. Mana nak cancel, yang tu duduk kat bawah. This one nak cancel kan. So 1 liter atmosphere is equal to 101.33 joules. So from this you get the works in unit joule, which is equal to negative 2091, yeah, point 35 joules. Okay. So yang ini memang this one adalah persamaan constant, ya. Nak convert liter atmosphere kepada joule, kita darabkan macam ni. Okay, kalau nak convertkan daripada joules kepada atmosphere liter, yang ini duduk ke atas. Ini duduk atas, yang duduk bawah. Okay, tak apa, nanti kita ada lagi saya rasa soalan yang jenis macam ni. Okay, C sama juga. This one saya bagi kamu buat lah, ya. Sama macam yang ini. Kamu masukkan je value dia, cuma tukarkan dia punya pressure, then kamu convertkan daripada liter atmosphere kepada joules. Okay, and this the final answer is W is negative 653.55 joules. Yeah? Okay, dalam joules, ya. Kamu try sendiri. Okay, soalan yang ini. Then soalan 6, ya, soalan 6.
Okay, this one masih lagi sama. Okay, masih lagi sama. Cumanya, okay, kita extract out the information. Then nanti kamu calculate sendiri ya. An ideal gas expand from 100 liter to 150 liter. So delta V is equal to 50 liter. Okay. Heated at 280.5 kilojoules at constant pressure of 5 atmosphere. Yeah. Okay. Q is heated. Heated means that we supply energy. We supply heat. They absorb heat. So dia adalah positive 280.5 kilojoules. Okay. And pressure is equal to 5 atmosphere. Okay. So you have all the information. Yang ini dia minta calculate work done by the system. So W is equal to negative P delta V. Ya, kamu just masukkan je. Cuma kamu kena convert daripada convertkan daripada convert from liter atmosphere kepada joules. Ya. Okay. The final answer for this is negative 25.33 kilojoules. Okay. Then once you get W, Q dah ada, ya. You can find delta E kat sini, ya. Delta E is equal to Q plus W, ya. So our Q is positive, our W is negative. Then you will get the delta E is equal to 255.17 kilojoules. Okay. Then okay, soalan 8 pun sama, 7 pun sama, 8 pun sama. Yes, 7 dengan 8 pun sama juga. Kita try extract out the information, then you calculate on your own, ya. Soalan 7. When gasoline burns in a car engine, the heat release causes the product of carbon dioxide and H2O to expand, which push the pistons outwards. Excess heat is removed by the car cooling system. If the expanding gases do 568 joules of work on the piston, and the system lost 431 joules to the surrounding as a heat, calculate the change in energy. Okay, yang ini this is W. Cuma kita nak identify either dia positive or negative. Okay, so since work done on the on the piston, okay, maksudnya sistem piston surrounding do work on the system. Jadi yang ini W is equal to negative 568 joules, ya. While Q memang ni lah loss, ya, heat loss. So Q is also negative 431 joule. Okay. Then yang ini cumanya yang ini kamu kena calculate, convertkan. Tak apa, kita buat conversion je. Delta E tu kamu cari. Okay, delta E kamu cari. Okay, delta E is equal to Q
plus W. You cari. Saya bagi je final answer. Final answer is equal to negative 999 joule. Ya. Okay. Then disuruh convert kepada kilojoule. Ya. Kemudian daripada kilojoule disuruh convert kepada kilokalori. Okay. Okay, saya tunjuk yang ni je. Negative 999 joule. Nak convertkan kepada kilojoules, kita darabkan dengan okay, ni conversion kepada kilojoules. 1 kilojoules bersamaan kilo bersamaan 1000 joules. Okay, so kita boleh cancel this one dengan this one. Okay, then dia bagi kat sini 1 kilokalori is equal to 4.184 kilojoules. Okay, so yang itu kita boleh jadikan dia sebagai persamaan untuk conversion. Jadi kita darabkan dia macam ni. Ya. 1 kilokalori, small c is equal to 4.184 kilojoule. Ya, so kita boleh cancel kilojoule dengan yang atas ni, kita dapat kilokalori, which is equal to negative 0.239 kilokalori. Okay, kilokalori. Sorry, kalori kecil ya. So this is the final answer for question 7. Oh, okay. Yang ini yang ini dia suruh cari pressure ya. Yang ini sekejap saya padamkan. Okay, kita try this one ya. The work done is negative 124 kilojoules. So this one dia bagi je tu siap-siap dah. Okay, W is equal to negative 1.24 kilojoules. During the gas reaction in which the volume expand, delta V is equal to 3.5 liter. Okay, daripada 10 jadi 13.5. Find the external pressure in this situation. Okay, so this one macam biasa je lah ya. W secepat betul saya punya pen ni tertutup sekejap ya. Okay, W is equal to negative P delta V kan. So P delta V is equal to negative W. P is equal to negative W divide by delta V. So you just masukkan je value dia. Negative W, negative 1.24. So dia akan jadi positif. Ya. Ni okay, sorry. First, kamu kena tukarkan dulu. This one dalam kilojoules, ya. Kamu kena tukarkan. Okay, kat sini kita tengok conversion daripada kilojoules kepada liter atmosphere. Okay. Jadi, macam mana nak buat conversion ni? Negatif 1.24 kilojoule. Remember persamaan yang untuk kita convert daripada liter atmosphere kepada kilojoule. So sekarang ni kilojoule kepada liter atmosphere ya. 1 liter atmosphere is equal to
101.33 kilojoules. Okay, so this one kamu akan dapat W dalam liter atmosphere is equal to negative 12.24 liter atmosphere. Okay, so yang inilah kamu masukkan. This is W ya, W liter kepada liter atmosphere. So negative 12.24 liter atmosphere. Okay, divide by 3.5 liter. Okay, so this one cancel dengan yang ini darab dengan ini jadi positif. So the final answer will be 3.50 atmosphere. Okay, so that is question number 8. Okay, question number 9. Okay, question number 9 lain sikit. Nanti saya buat dalam video lain ya. Okay, with that, thank you. Assalamualaikum.